Hallo und herzlich willkommen zu Four Quarters Stories of Football, unserer Interviewreihe mit aktuellen und ehemaligen Footballspielern und mit allen, die im Football aktiv sind, seien es Trainer oder Funktionäre, was auch immer. Wir wollen sie in unsere Interviewreihe holen und mit ihnen über American Football und ihren eigenen Werdegang sprechen. Wir stehen kurz vorm Super Bowl, dem Ereignis, auf das alle Football-Fans nicht nur in Deutschland, sondern weltweit warten. Heute starten wir mit unserem ersten Gast, Darryl Gamble, aber vorher möchte ich uns beide kurz vorstellen. Mein Name ist Danny und neben mir sitzt Philip Gamble. Ihr habt es am Nachnamen schon gehört, die beiden sind Brüder. Darryl, wir sind sehr, sehr froh, dich heute bei uns zu haben. Es ist wirklich, wirklich cool, dass du der Erste in unserer Interviewreihe bist von hoffentlich vielen folgenden. Darryl, als erste Frage, bitte stell dich einmal kurz dem deutschen Publikum vor und erzähl uns, wie du mit American Football in Kontakt gekommen bist. Darryl, nice to have you here and that you're part of our interview project. Darryl, please tell the audience a bit about yourself. When did you get introduced to American football? First, thank you guys for having me. Like you said, my name is Darryl Gamble. I was actually born in upstate New York, Rochester. Well, being from New York, pretty much a basketball state. So we weren't really accustomed to football at a young age. So I think we moved to South Georgia, maybe 8, 9 years old. And as soon as we got there, introduced to the sport, all the family members were playing. All the kids in our neighborhoods were playing the sport. Me and my brother Philip, both athletic, so we just hopped in and started playing, and it was from there on. Darryl hat uns erzählt, dass er in New York geboren ist, ein Staat, der eher für Baseball und Basketball bekannt ist. Im Alter von 8, 9 Jahren ist er nach Georgia gezogen mit seinem Bruder. Alle in Georgia waren sehr auf Football fokussiert, die ganze Nachbarschaft hat Football gespielt. Und so sind die beide sehr athletisch gebaut sind, auch zum American Football gekommen. Darryl, bitte erzähl uns ein bisschen was über deine Highschool-Erfahrung. Darryl, please tell us a bit about your high school experience. Where did you go to high school? What was the name? Please tell us something. I went to Bainbridge High School in Bainbridge, Georgia. 3-sport athlete. I ran track, played basketball, played football. I excelled in all, but just my size, the way my body was made up, I was an ideal football player, and I still had weight to like improve. I was a skinny guy, but I was big, so they were like, "Yeah, we got to put a lot of weight on you." So that was the key for me to choose football over the other sports. Thank you so much. Darryl ist in Bainbridge in Georgia zur Highschool gegangen. Er hat dort mehrere Sportarten ausgeübt. Unter anderem hat er Leichtathletik gemacht, aber auch American Football. Er war damals sehr schlank, aber sehr groß und hat da seine Leidenschaft für Football entdeckt. Und seine Coaches haben ihm gesagt, wir machen dich ein bisschen schwerer und du bist der ideale Footballspieler. Phil, would you please answer the next question? Yeah, so we all go back to talking about recruiting. Like I said, when I was getting recruited, I was getting letters from all over the country. And like I said, when I was in college, you were starting to get recruited. So what made you basically decide to choose the University of Georgia? Mainly being that I was in the state of Georgia, we had a lot of alumni at our high school, and just it just felt right. At the moment, we had one of our former players at our high school as a assistant coach, Kirby Smart, who's actually the head coach currently, and he kind of talked me into like this would be a great opportunity for me, my family, and looking back on it now, it was a great decision
Like you said, I had tons of offers from all over the country, but it just felt right to represent the Bulldogs. Okay, so like I said, when I went to Marshall, I seen how different it was, how fast the players were, how better the players were than high school. So basically, how was the college transition? How was high school different from college football wise? I'll say just more technical, more attention to detail. If you think about it, the best example would be if you have 1,000 high schools, you pull the top 5 players off of each team, and there is your college. Because at each level you get up, the talent increases. So I was pretty much the best player on my high school team, but once you get onto the college level, you're back to average guy and you're starting back at the bottom of the totem pole, but that's just adds to the hunger and the drive to get better. Thank you so much. Um das einmal für euch zu übersetzen, Phils erste Frage war, warum Darryl sich für die University of Georgia, für die Georgia Bulldogs entschieden hat. Und Darryls Entscheidung war ganz klar, er kam aus Georgia, es war in der Nähe. Viele Coaches, die ihn so betreut haben, haben in Georgia ihren Abschluss gemacht und haben auch teilweise für Georgia gespielt. Unter anderem der noch aktuelle Head Coach seiner ehemaligen Highschool in Bainbridge war auch damals sein Trainer und hat ihm gesagt, das ist für dich eine super Möglichkeit. Darryl hatte Angebote aus dem ganzen Land und hat sich aber letztendlich für Georgia entschieden und sagt auch im Nachgang, dass es für ihn die beste Entscheidung war. Phils nächste Frage war, was ist so der Unterschied zwischen Highschool Football und wirklich College Football? Worauf muss man sich einstellen? Darryl hat da auch mal ganz klar gesagt, es ist wesentlich athletischer als der Highschool Football. Er war auf seinem Level in der Highschool der beste Spieler, war aber im College, als er zum ersten Mal ins College kam oder als er im College angefangen hat, ein durchschnittlicher Spieler. Die 5 besten Spieler aus den Highschools gehen in die Colleges und da hast du einfach eine viel höhere Intensität. Es ist athletischer, es ist viel technischer und es geht viel, viel mehr ins Detail. Die nächste Frage ist natürlich, dein nächster Step, Darryl, war die NFL, Gott sei Dank. Was waren so deine ersten Gedanken, als du erfahren hast, dass du von den San Diego Chargers gesigned worden bist? Darryl, your next step after the Georgia Bulldogs were your NFL career. Please tell us about something about your NFL career, and at first, what were your thoughts when you were signed by the San Diego Chargers? What goes on your mind, your feelings inside, you know what I mean? During that time, it was the 2011 lockout season. So that was pretty much a halt in all football operation. So coming out of school, I was unsure on if anything was going to happen, if I was going to get drafted, if there was even going to be a season that year. But I continued to drive, continued to push, train. I did not go to the NFL Combine, but I participated in the school's pro day and did a pretty good job. Had a lot of interest from a few teams. I figured going to San Diego would have been the best opportunity for me because they ran the same defense that we did in college. So it was like I didn't have to learn the defense. So that was the best thing for me, just go in and give my effort and play hard. Luckily, I was the only free agent who made the team that year. It was definitely a dream come true, and just everything that comes along with it. And it was a great experience.
Thank you so much. Maybe you can tell us about your position. We didn't talk about your position. What position did you play? Okay, starting out high school, I was actually a safety. I was the biggest person on the field playing safety. But then again, my size, I was a big guy, but I wasn't filled out muscular, like my muscles weren't involved yet. So then I started moving closer to the ball. Towards middle linebacker, then outside linebacker, then eventually at DN. So I pretty much played most positions on the defensive side, but the linebacker spot is my forte. Okay, thanks. Die erste Frage, die ich gestellt habe ich euch schon übersetzt. Die zweite Frage, weil wir da vorher noch nicht drüber gesprochen haben, zielte so ein bisschen auf Darryls Position oder den Positionen ab, die er gespielt hat. In der Highschool war er einfach der Größte von der Körpergröße her und ist damals als Safety aufgetreten, hat als Safety gespielt. Im College und auch in der NFL ist er dann so ein bisschen geswitcht, weil er immer breiter wurde, er ist muskulöser geworden, er ist einfach in die Breite gewachsen und ist ein bisschen näher an den Ball gekommen als Middle Linebacker, Outside Linebacker. Er hat quasi eigentlich fast alle Positionen in der Defense schon gespielt. Zur ersten Frage, was so für ihn der Signing Day bedeutet hat, sein Signing Day. Die Saison 2011 war eine Saison, wo Darryl auch nicht wusste, was so passieren wird. Er hat nicht am NFL Combine teilgenommen, er war aber bei den Pro Days. Bei den Pro Days hat er sehr abgeliefert, sodass auch mehrere Teams auf ihn aufmerksam geworden sind und für ihn war die beste Möglichkeit, zu den San Diego Chargers zu gehen. Da hat er seine beste Möglichkeit gesehen. Für ihn war es natürlich ein Traum, der wahr geworden ist. Er hat sich darauf vorbereitet, er wusste nicht, was passieren wird, ob er gesigned wird oder nicht. Und er war sehr, sehr stolz auch darauf, dass er als einzelliger Free Agent gesigned wurde in der Saison. The next question, Darryl, sind da Menschen, die dich, also gerade auch Spieler, Idole, die dich auf deinem Weg begleitet haben, mit denen du so aufgewachsen bist und wo du jetzt mit deinem Start in der NFL ja wirklich excited bist, also aufgeregt warst, auch mal persönlich gegen sie zu spielen. Darryl, are there any idols you met growing up or was excited to play against in the National Football League? Growing up, there are a lot of guys who I idolized and seen them and wanted to, like, I guess, mold my game after these guys. I got an opportunity to meet Ray Lewis, teammates Antonio Gates, Shaquille Spikes, Phillip Rivers, just a lot of guys that I grew up watching, and just to be in the same space as them, it was a good experience. But I mean, I wasn't like starstruck. I wanted to get all the information that these guys had and try to instill it into my own game, into my own life. And it definitely done great wonders for me and just where I am now mentally. It definitely has been good to be able to meet those guys and help mold me to become a better man. And actually, it was more outside of football that they helped rather than the football, because the football part is easy. It's just the effort that you put into it, the mental preparation, and just your drive. And I had all those things, and I just wanted to pick the brains of these guys to help improve me as a player and as a man. Okay, thank you so much. Darryl hat unter anderem gegen Spieler wie Ray Lewis gespielt, hat mit Phillip Rivers gespielt und auch anderen großen NFL-Spielern. Für ihn war das gar nicht so entscheidend, dass er jetzt gegen große Stars oder mit großen Stars gespielt hat, sondern er hat immer versucht, aus den einzelnen Leuten das Beste für sich selber rauszuziehen und für sein Game das Beste zu kreieren, was ihm die anderen gegeben haben. Gar nicht mal nur auf den Football bezogen. Da sagt Darryl ganz klar, das Football-Game an sich ist relativ einfach.
Da geht es nur darum, wie viel man selber auch reinbringt und wie viel man möchte, wie viel man mental reinbringt, wie viel man körperlich reinbringt, wie oft man trainiert. Für ihn war es wichtig, auch neben dem Platz an diesen Menschen zu wachsen, die er da kennenlernen durfte, sowohl mental als auch Football-IQ. Er ist daran gewachsen als ein Footballspieler, aber auch natürlich als Mensch und als Mann an sich. Phil, the next question is yours. So, I mean, this question goes back to all the high school players that always want to go to the NFL. That's everybody's dream to go to the NFL. That was my dream to go to the NFL. You know, going to college, not making the NFL, still wanting to play professional. So, you know, after my first year in Bielefeld, we won the championship here. And so for me, I decided, man, why not call my brother and come out here and play? So basically, what was your decision of really coming out here into Germany and play football? Basically, just my first impression was just to go and just enjoy the country. I had never been outside of the U.S., well, Mexico and Canada, but in Europe, I wanted to travel. I had just came off an injury, so I didn't know how good I would be as health-wise. But still, I wanted to go experience the country and still be able to share my knowledge, my experience with the players there, the youth, and still be able to, you know, stay in shape myself just in case I had an opportunity to come back to the States and play. Okay, so can you talk about, I don't want to tell the teams, I can tell them all, but can you tell the people out there what teams did you play for here in Germany and coach for? Bielefeld Bulldogs and Paderborn Dolphins. What was it, 2015? 2014 and 2015. 2014 to Bielefeld. 2015 Paderborn. Yeah. And also, both years I was youth coach, and we had the best defense in the whole country. Yeah, I mean, we did have a good team that year. Yeah, so you want to translate for that? Yeah. Ja, die Fragen von Phil zielten so ein bisschen darauf ab, was passierte nach Darryls NFL-Karriere. Wir haben es im Intro schon einmal kurz angesprochen, hat Darryl unter anderem in der GFL hier in Deutschland gespielt. Die Frage war von Phil, was waren so deine Beweggründe, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland Football zu spielen? Darryl hatte eine Verletzung und wusste gar nicht so wirklich, wie es für ihn weitergeht, ob er wirklich in der Lage ist, weiter Football zu spielen, wie es für ihn laufen wird, und wollte unbedingt mal raus aus den USA und einfach mal Europa sehen, so ein bisschen Traveling, Sightseeing, einfach das Land kennenlernen und nebenbei sich aber auch fit halten im American Football. Und so ist er neben seinem Bruder, der damals schon in Deutschland spielte, bei den Bielefeld Bulldogs im Jahr 2014 nach Deutschland gekommen und hat das Jahr 2014 bis 2015 bei den Bielefeld Bulldogs gespielt. Im Anschluss ist Darryl und auch Phil, am I right? Yeah. Und auch Phil zu den Paderborn Dolphins gewechselt und haben dort beide als Brüderpaar agiert. Unter anderem hat Darryl aber nicht nur gespielt in Deutschland, sondern er hat auch die Jugend gecoacht. Und sowohl die Jugend damals in Bielefeld als auch die Jugend in Paderborn hatte die beste Defense in den beiden Jahren. Did you win those championships? No, I don't think we won a championship that year. No. But we're pretty good. I think it came down to one game, I think, and I think it didn't go our way. So yeah, I think we still had the best team that year in the youth program. Yeah. Okay, thank you so much. The next question. How was it getting a chance to play with your brother again in Germany? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, in 2014, 2015 haben Darryl und Phil als Brüderpaar wieder zusammengespielt. Sie haben das letzte Mal in der Highschool zusammengespielt, am I right? Yeah, 2004, right? My last year was 2004, yeah. Im Jahr 2004 haben beide also gemeinsam in der Highschool gespielt und jetzt hatte Darryl die Chance, nochmal mit seinem Bruder zusammenzuspielen. Darryl, how was that feeling for you to play with your brother against after your
his last high school year in 2004? Well, it was good. I mean, just I guess it's different because he plays on offense. I play defense, so it's not like we were together at the same time. But like we had a few times in high school where we were actually on the field at the same time, and I don't know. It just feels good to be close to people who know you, understand you, and it was just a good to reconnect. And it was more outside of football, not outside of football, but just the teaching aspect, because we both love the game and we both want to share it. And it was just good to be able to be with somebody who I grew up with, who I love, um, and just being able to share our passion for the sport. Very nice, thanks. Ja, für Darryl war es natürlich sehr, sehr schön, mit seinem Bruder wieder zusammenzuspielen, obwohl sie ja nicht wirklich zusammengespielt haben. Phil hat in der Offense gespielt und Darryl in der Defense. Für ihn war es einfach neben dem Platz schön, einen Menschen aus seiner Familie neben sich zu haben, bei sich zu haben und mit ihm wieder so ein paar Erfahrungen zu teilen. Und für beide war es ganz wichtig und entscheidend, auch ihre Leidenschaft für den American Football an die Jugend weiterzugeben und die Jugend zu coachen und einfach diese Passion, die beide haben, an Spieler, an junge Spieler in Deutschland weiterzugeben, dass sie daran wachsen können. Yeah, so like I said, the time in Germany, like for me, when I first got here, man, I loved it. No looking over my shoulders, no gun violence, none of that stuff. So everything was pretty much cool for me. You know, going outside, drinking a beer on the street, not getting worried about the police. I mean, it's always good. But what was your take on Germany, like culture wise, food, language, and just the feeling that what we learned in school about Germany of what you didn't feel when you got to Germany, basically. Well, I'll start by my first German word, Weizenbier. But it was a good experience. I did my research before coming over. But then again, I came over with no expectations on like the people, because I wanted to go and experience it. And reading a story or reading a review that someone else writes is not going to be my experience. So I wanted to go in with free mind and just take in everything I did in the moment. And like I said, I met people from all over the world, met some close friends that we both have now, and just I don't know. It's just a wonderful feeling just to be able to go somewhere no one knows you and be taken in like family. And it was a great time when I was there. Okay, so what about your favorite food? My favorite food is that I go to the schnitzel. What was your favorite German food? I just found out that Döner is German, right? That's right. Yes, that's right. It was invented in Berlin. Nice. Well, yeah, that's my favorite then. Well, if we go just European, I love what is the pierogi? Polish. The pierogi. Is it Russian or Polish? I don't know. I think a pierogi. I think it's Russian. Well, we had a family that took care. Well, they didn't take care of us, but we had a family team members that was Polish, and the mom always cooked pierogi for us. And like I said, we love her for that. So, Gołąbki. What is that? Gołąbki. Gołąbki. Polish. Okay, so yeah, probably it is. So yeah. So also, like going back to looking at in the States, like we don't have any like castles, we don't have any like older stuff. Like, what was like the first time like seeing that older stuff? Like, what's the difference between America and Germany, basically? Just the history that was there. Well, the house that I lived in was older than the actual United States in itself. So
So just being able to pick up on things like that and trying to like bring in all the culture, all the experiences, and just mold it into my own story. And I don't know, like I didn't go out to a lot of sightseeing. I mean, we went to parks, we went to see the buildings, but I didn't like do a great job of like really digging in into all the history in the surrounding towns and the places that we visited. So hopefully in a future visit that I can possibly do that again. Yeah, definitely, definitely. Ja, Phils Fragen zielten so ein bisschen auf Darryls Aufenthalt in Deutschland ab, wie es für ihn überhaupt so war, nach Deutschland zu kommen, abseits von dem, was vielleicht auch in den USA in der Schule gelehrt wurde. Für Darryl war es eigentlich gar nicht so wichtig, was er über Deutschland wusste. Klar hat er sich so ein bisschen vorbereitet, aber er ist da eigentlich sehr, sehr offen nach Deutschland gekommen, wollte eigentlich viel erleben, wollte sich gar nicht so genau darauf vorbereiten und hat sich eigentlich in Deutschland sehr, sehr wohl gefühlt. Wir hatten eben so ein bisschen das Thema Essen und deutsches Essen. Phil hat einmal gesagt, dass er eher der Schnitzeltyp ist und Darryl ist eher der Döner-Typ. Und Darryl hat, das ist so ein kleiner Side-Fact, letzte Woche erfahren, dass der Döner tatsächlich auch in Deutschland erfunden wurde und eigentlich ein deutsches Essen oder ein in Deutschland erfundenes Essen ist. Und darum ist sein liebstes deutsches Essen der Döner. Ja, Phil hat auch so ein bisschen über die Sachen gesprochen, was Unterschiede zu den USA sind. Die USA sind in der Weltgeschichte ein sehr junges Land, haben vielleicht nicht wie wir in Deutschland alte Burgen, alte Gebäude. Das konnte Darryl natürlich bestätigen. Das Haus, in dem er gelebt hat hier in Deutschland, war älter als die USA selber. Ansonsten hatte er leider neben dem ganzen Coaching nicht die Zeit, sich Deutschland nochmal genauer anzugucken und auch die ganze Geschichte, was vielleicht Burgen sind, gerade in Bielefeld, unter anderem die Sparrenburg ist das, glaube ich, in Bielefeld. Sich die mal vielleicht genauer anzugucken, aber er hofft natürlich, dass er bei einem nächsten Besuch in Deutschland sich auch so ein bisschen mehr von Deutschland angucken kann und so ein bisschen mehr Sightseeing machen kann, neben dem Football. Darryl, du hast uns gerade ein bisschen was über Deutschland erzählt und deine Erfahrungen auch mit Deutschland. Du hast aber nicht nur in Deutschland gespielt, sondern auch in einem anderen Land. Du warst in Brasilien. Darryl, you were in Brazil too. Tell us about something, your season in Brazil. Was it just a year or was it more? Yeah, I had a season in the La Liga 1 in Brazil. It was a great experience. It was just for the one season. It was a startup team where it was the first season. We made it to the playoffs. We won the playoff game. And it was just a lot of like firsts for that club. I loved my experience down there. Even though the language barrier was our biggest issue with the team, but daily I worked on my Portuguese and just trying to influence them into a way that I want the team to show. Like I wanted fast players to play hard all the time and just reiterating my vision for the club. Ja, Darryl hat, wie ich eben schon gefragt habe, ein Jahr in Brasilien in der La Liga gespielt für eine Saison. Sie haben auch mit dem Team damals die Playoffs erreicht, aber sind nicht weitergekommen. Für ihn war das eine tolle Erfahrung, eine Saison in Brasilien zu spielen. Er hat es genossen, auch da weiter zu wachsen, anderen was beizubringen und auch da die Competitions zu suchen. Seine größte Schwierigkeit war die Kommunikation auf Portugiesisch mit den anderen Spielern auf dem Feld. I think it would be hard for us too. Das wäre natürlich für uns genauso schwer, da zu kommunizieren, aber er ist jeden Tag ein bisschen besser geworden. Darryl, can you compare the German football with the Brazil football? Is it possible? It's possible. I think the way Germany is set up is more even
Okay. Like you have like good teams all over. The thing with Brazil is, I guess, more money driven, Mhm. where the top clubs are going to have the best teams because they're Okay. paying the most money. So there are maybe two teams in all of Brazil that were pretty good, because they just pulled all the talent from everyone else because they can actually pay the players. Um, but it was good. It was some good players. I actually had some guys who went over to Germany to play. A guy who Okay, played cool. in Holland, um, Austria. So there's a lot of good talent. I think the main thing is just the coaching, because all guys know is what they see from TV or YouTube, and they don't have the actual personnel to go in and coach. And but it's definitely something on the rise down there, and definitely a lot of good players if guys want to go down and look for those guys, because there are a lot of guys who are hungry and love the game of football. Cool, thank you. Ja, ich habe noch mal so eine kleine Seitenfrage dazu gestellt, ob man den deutschen Football mit dem brasilianischen Football vergleichen kann. Darryl sagt dazu, dass das ungefähr vergleichbar ist vom Level, aber dass es in Deutschland einfach breiter verteilt ist. In Brasilien geht es ein bisschen mehr ums Geld, das heißt, wer die besten Supporter hinter seinem Club hat, also wer die meisten Sponsoren hat und das meiste Geld hat, kriegt natürlich da auch die besten Spieler. Er sagt aber auch, dass dort sehr, 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 sehr gute Spieler zu finden sind, die auch unter anderem in Europa Fuß gefasst haben, in Holland und in Österreich. Und wenn Teams nach guten Spielern suchen, die auch wirklich Bock haben, Football zu spielen und die talentierte Footballspieler sind, sind sie auf jeden Fall in Brasilien zu finden. Ein Hauptproblem in Brasilien ist momentan wohl noch das Coaching, weil viele vom Fernsehen lernen, aus YouTube-Videos lernen und da oftmals bei den Clubs das Geld fehlt, um externe Coaches vielleicht einzukaufen. All about the money. Um externe Coaches vielleicht einkaufen zu können und das auf ein höheres Level zu bringen. Aber Darryl sagt auch, dass in Brasilien momentan ganz, ganz viel passiert. Jetzt mal weg von der Football-Karriere. Wir sind im Jetzt und Hier und wollen mit Darryl so ein bisschen über seine Zukunftspläne sprechen. Darryl, okay. Again, yeah. Darryl, after your official career through the NFL, the GFL, the La Liga, what are you doing right now with football? What are your future plans? What are you going to do? Right now is basically just a waiting game, being that we're in a pandemic and it's kind of limiting the options internationally, and even locally, because it's hard to like get into a program if you can't have that physical contact. So is I'm still open to getting back into coaching. Um, Possibly if things open up internationally, maybe play. I'm still in great shape. Um, so it's just a waiting game. I think I'm pretty much in the same boat as a lot of the rest of the world, Yeah, trying to wait and see how things will go before. yeah. But I'm going forward. I'm still open to the possibility of getting back into coaching. Possibly, if I have a future son in the near future, I'll start coaching again. Okay. If you will have the possibility to come back to Germany, would you do it? Absolutely. As long as I have my Döner and my Weizen beer. Okay, cool. Ja, für Darryl ist es momentan leider genauso wie für die meisten von uns. Wir befinden uns aktuell in der Corona-Pandemie und wissen alle nicht, wie es weitergeht. Auch wir in Deutschland wissen nicht, wo werden wir nächste Woche stehen, wann gibt es für uns oder gibt es überhaupt für uns eine Saison dieses Jahr. Und so geht es Darryl momentan auch. Die Clubs
international sind natürlich erstmal vorsichtig, Leute anzustellen, die vielleicht auch aus Amerika kommen, die bezahlt werden müssen, die eine Wohnung brauchen. Da steckt natürlich ganz viel Geld hinter. Aber auch national ist es momentan gar nicht so einfach, in Teams reinzukommen. Da zielte so meine nächste Frage so ein bisschen darauf ab, ob Darryl überhaupt die Möglichkeit nutzen würde, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, wenn er die Möglichkeit hat. Ja. Phil und ich haben einmal kurz telefoniert nebenbei. Möglicherweise, vielleicht ergibt sich ja die ein oder andere Möglichkeit, die beiden Gamble-Brüder nochmal wieder zu vereinen. Das ist aber irgendwas, was in der Zukunft in den Sternen steht. Das ist aber aktuell für Darryl auf jeden Fall ein Thema, was in Frage kommen würde. Wenn er ein Angebot aus Deutschland kriegen würde, würde es bei ihm viel um Döner und um Weizenbier gehen. Ja. Okay, wir haben am Anfang über Highschool, über College, über NFL, über deutschen Football gesprochen. Beide Gamble, sowohl Phil als auch Darryl, haben in der Highschool und im College gespielt und beide haben in Deutschland gespielt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist denn der bessere Gamble? Darryl, you and your brother Phil, you played both in high school and in college and in Germany. What do you think? Who is a better football player? You or Phil? He's the better player. He has the more passion for the sport. I was just gifted with the better size. I was the bigger little brother. Okay, Darryl hat sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt und hat natürlich gesagt, dass Phil der bessere Footballspieler ist, einfach weil er noch eine größere Passion für den Football hat als Darryl. Darryl war aber gesegnet mit mehr Körpergröße und ja, der einfach ein bisschen breiter gebaut ist. Ein bisschen, er ist der größere kleine Bruder. Well, yeah, I want to say something to that also. Like I said, when we grew up, like I said, we didn't have anybody older than us, playing. So we had to play with the older guys. So it was just all the younger guys playing with the older guys. So that would kind of made us a little bit better. So it was things that, you could do that I couldn't do. So it was just like a even combination. I would say we were both at 50-50. I wouldn't say I'm better than you, you're better than, or vice versa. But like I said, I think we're just at an even level with some things you can do, some things I couldn't do. So I think that was pretty much the case for me. But thank you for the little hands up. Push my courage a little bit. Okay, Phil bedankt sich natürlich, dass Darryl so nett war und ihn den besseren Gamble genannt hat oder den besseren Footballspieler genannt hat. Phil sagt dazu aber, dass das eigentlich gleich verteilt ist. Das ist 50-50. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und in der Jugend hatten beide einfach die Situation vor sich, dass sie in den meisten Zeiten gegen ältere und größere Spieler spielen mussten und natürlich an dieser Erfahrung gewachsen sind. Wir haben ganz am Anfang über das nächste große Ereignis gesprochen, was uns so allen bevorsteht. Und das ist der Super Bowl. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen mit Darryl über den Super Bowl sprechen. Darryl, at first we said that we are facing the Super Bowl. It's the next big thing in American football. We all are excited all over the world. What are your thoughts about the Super Bowl this year? And maybe what's your prediction? I think it's going to be a lot of points. Okay. You have two great quarterbacks, the best and one of the upcoming stars in our league. Patrick Mahomes is a great player. He has a lot of weapons. No one can guard Tyreek Hill, so it'll definitely be a good game. But I think the Chiefs will pull it out. I don't know. Because like Brady, like it's hard. Like the thing in America is if you're betting, never bet against Brady. But I'm gonna go with Mahomes for this game. I think he's gonna go back-to-back Super Bowls. Well, I was thinking about maybe whoever has the best defense, because like I said, both teams have high-powered offenses. Like I said, whoever has the best defensive game, I think they will probably win it, and special teams also. Don't forget about special teams. Yeah.
Yeah, And yeah. that goes back towards the quarterback. I think who has the least mistakes. Ja, Darryl ist sich da auch so ein bisschen unsicher. Es sind zwei sehr, sehr große Teams, ein sehr großer Name mit Tom Brady, der natürlich momentan eigentlich der beste Quarterback ist. Und auf der anderen Seite mit Patrick Mahomes, einer der besten Quarterbacks dieser Generation oder der nächsten Football-Generation. Darryl sagt, in Amerika sagt man eigentlich, man wettet niemals gegen Tom Brady, never ever. Aber er würde trotzdem sagen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Tyreek Hill, mein persönlicher Lieblingsspieler, Tyreek Hill ist my favorite player, einfach mit einem Tyreek Hill, der undeckbar ist, er würde mit Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs gehen als Super Bowl-Gewinner. Phil hat da noch mal ergänzt, dass es in dem Spiel wahrscheinlich eher darum gehen wird, wer hat die beste Defense, weil in der Offense sind beide unglaublich stark, Tom Brady und Patrick Mahomes auf der anderen Seite. Darryl hat auch nochmal gesagt, dass es darauf ankommt, wer weniger Fehler macht. Und das war auch Phils Einwand und das sehe ich genauso. Es wird auf alle drei Mannschaftsteile ankommen. Wer hat die bessere Defense? Wer hat das bessere Special Team? Und wer hat in der Offense die wenigsten Fehler? It's all about the less mistakes. Okay. I say we are done. Yeah, like I said, thank you for being with us. Thank you for being our first guest of 4 quarters. So like I said, we're looking forward to putting out a lot more with different players, but thank you for taking the time out to be in our first guest. Dankeschön to you guys for having me. Like I said, I really enjoyed it, just being able to talk football again. And just being able to share my story. And I'm always here to talk to you guys. And I wish the best and the most. Now, I wish most success to the 4 quarters series. Thank you for having me again. And go Minden. Ja, auch nochmal von meiner Seite die deutsche Version. Vielen, vielen Dank, Darryl, an dich, dass du Teil unseres ersten Interviews warst von 4 Quarters Stories of Football. Wir werden hoffentlich noch viele andere Interviewpartner haben, aber auch für mich, Darryl, etwas ganz Besonderes, dass du unser erster Interviewpartner warst. Auch Darryl hat sich sehr gefreut, Teil des Ganzen zu sein. Und wünscht uns natürlich auch viel Glück für die hoffentlich bald startende Saison. Darryl, especially for me, it was a pleasure that you were our first guest. Thank you so much. And yeah, wish you all the best in the US and maybe we will see you in Minden. Yeah. Thank you so much and bye-bye. Ciao. I'll see you later, man. Bis gleich. Yeah, cool.